Saitaman nebo koskoleng chitab kolenjin hagatin akwatochin bonanda notok nebo logoiwek chekibun kong'eten mesetab logoiwek nebo Nenyon TV kainenyon kekurenon Cynthia Terara. Ako nguni chitab kolenjin kokakomuch kotyakta bodit notok netinyegei ak kwaetab kipsomaninik chechute sugulishekab barak koitoshekab kipsomaninik chekomuch konyorchigei boroinwek en sugulishekab barak chebo emoni akot konoton kokosubkei ak bodit noton nekaimuch kobarasta kainutik chotok en betutab rani kokaimuch kipsomaninik cheite 270,608 konyor boroinwek en sugulishek cheterter chebo emoni chotok chebo barak akot konoton ko niton ko en walutik chotok chebo chekakimuch kimong chebo kenyitab 2026 ak kenyitab 2027 en walutik choton kaimuch kotakta bodit noton koboru kole kipsomaninik cheito 6,500 chekaimuch kokoito somet nebo koyai anan kosomanchi koik kerichek anan koik doctors kobaten en nguni kaimuch kikoito boroinwek chotok cheite 702 kityok. And gentlemen, a total of 293,869 students have been placed to degree, to diploma level 6, to craft certificate level 5, and arts and certificate level 4 programs across tertiary and higher education institutions. Out of these 293,869, 202,133 applicants have been placed to degree programs. 202,133 applicants have been placed to degree programs. Out of those who qualified were 270,508. 28,246 have been placed to KMTC. 500 applicants have been placed to diploma in law, paralegal studies offered at the Kenya School of Law. 765 were placed to Kenya Utalii College, and 875 have been placed in secondary TTC program. Again nguni chitab kolenjin kakomuch komongkei ketikab bodaboda kobun Emurua Kirin County nebo Narok akonereki governor nebo county inoton Patrick Tutu en mwa kole akoi en nguni kotomo kikusikong magutikwak en kasarta nekoi. Kakomuch kokochi governor Patrick Tutu kasarta nebo betusiek 7 nebo kowala akoityi magutikwak ak en noton kobendi komwa kole anan komwa kole bendi ichek koibe kakwautik alak. Nichuton ko chemung'arainik chekete bodaboda kobun keberta notok nebo Emurua Kirin Alex Timoi kororwech missing. Kaimongei ketikab bodaboda koyop koning'ate ng'atutik nebo Emurua Kirin Mara ko ng'asis akomwa icheket kole kikeutien icheket missing eng ng'alek chetinyegei ak empowerment ole kamwa icheket kole kong'eten kingolewen icheket kandoinatet nemiten nguni county nebo Narok kenyitab 2022 ko kikeutien icheket missing en empowerment nebo ketikab bodaboda koyop kebeberatan kondochin nebo ng'echeret noton ko Silas Kipkurui nenat missing ko White ko kamwa icheket kole kaikochi kandoinatet nebo county nebo Narok neindochin governor Patrick Tutu betusiek 7 ole ngotko mawal melekwogikwak ko rahisi koba kostagei icheket akotii chi age tugul nemokyingei kandoinatet en county noton. Biikab pikipiki kong'eten ngelewenishe en Emurua Kirin 2022 komomi kandoindet age tugul nekikusie ko. Gavana nenyon nekikuren Patrick Tutu kong'eten ngelewen kotom kai kusie ko kole biikab pikipiki tomo kotiek beshetishek. Mami kiy nekikoiwech en Emurua Kirin ko ki biikab pikipiki. Kikikoi biikab Narok rabisiek choton, lakini Emurua Kirin ko king'et komakikoi kiy. Akoi nguni kotom kenyoru kiy age tugul en Emurua Kirin. Kimakemwoe gavana kelenjin koikere kikebet biikab pikipiki che kipsigisiek, moikere ko kibafanye biashara kou biik chebo counties sub counties alak. Amun echek ne sub county nebo en Narok county, sub county agenge nebo Emurua Kirin netom kwachi gavana. Okiteben gavana kele koi boisien ukabila iker ile kipsigisiek. This is my direct information to our Governor Patrick Tutu that of all the constituencies in Narok County, this is Emurua Kirin, of which you have neglected. We have been left behind. We have no resources. We have not received any resources under boda sector. We don't know the problem if it is in your office, if it is in your staff, but we will decide something if we are not taking any action in the next week. Makimaken kiy nekokilewen yamuti mheshimiwa $. Ko nilewen yamut bi moiker ko ndio chang chitab pikipiki. Ako siasa neng'et tugul ko kwaun biikab pikipiki.
Biki ko mi mustari wa mbele kwa udi hapa. Ko biki abiki. Lakini ko ni amutaji ya selection oti igone jot oti appointment ba jitango onne buche mulango imbi jwe biki tuku. Magisi jo na teketi na tumketi na. O biki biki yelo ko kitinda driving lesson. Wala non mesi ba janga no ne mutote ne ngare on mutote ya biose ko itobisa ko yi. Abo chandu kikake ngalalen. Lakini kokisomke kityo ke muda kidogo no kimache kikoin governor. Kimache kumwabe beishek 7 ko kakekone majibu non. Kongeten Transmara ko ngasis logoiwek chebo Nenyon TV kikurenan Alex Timoi Ole Muntet. Kakamuch komong'e toretindet noton nebo president nebo emoni noton ko Farouk Kibet konereki kot missing yautik chemwoe kole kotestai kolany barak yautik chemanene chebo kanyaindet noton nebo lagok chemengechen missing ko chetibik. Kosubkei ak Farouk Kibet komwoe kole kokotestai keborenji yautik chebo nyerset ak kibeten lagok chemengechen chetibik sobonwek ak noton komwoe kole nyolu keib kokwoutik chekimen asikobit kekirinda yautik choton ak kesor lagok choton chetibik. Kaimuch kokochi kurset ofisaek choton chebo ripsetab kalyet missing ko ofisaekab sigisiet kirwogik ak alak chemiten en motwetab ripsetab kalyet koker kole kaimuch koyai chikilisiet asikobit keibchi kokwoutik chekimen icheket tugul noton neisuldoen yautik choton. Ile kitu inasikitisha ni kwamba eti watu wanaua watoto ya miaka 7 na wanawake ni wakubwa, wengi hawana mabwana. Wewe unaenda kuua mtoto ambaye hata ajui yeye ni msichana ama yeye ni nini. Shetani afanye namna gani? Bwana OCPD badala ya kungangana na maneno ya pombe, hii pombe dogo ndogo hii, niseme ama nisiseme? Badala ya kungangana na maneno ya pombe, sasa umepewa nafasi nyingine ya kupigana na wao watu mpaka wawekwe ndani ya sel. Wamama hoye, machiefs na madio na SEC, tunataka kusikia kutokea kesho OCPD, badala ya kuangamiza walevi kidogo ya pusa, angamiza hii wakora. Wamama hoye, shule hoye. Ni hivi ama sivyo? Hatuwezi kuwa tunajenga mashule ambaye tunakosa watoto shuleni. Yaani wewe mwanaume mzima, wewe umebarikiwa na kila kitu, wewe unaenda kunajizi watoto na kisha unaua watoto. Ashindwe ama asishindwe? Kandoindet noton nebo chamaitab DCP Rigathi Gachagua ko en nguni kakomuch kotorchi siet kandoinatet nebo president William Samoei Ruto en mwa kole boisien chepkondok choton chebo konoraik chebo biikab emet chekimuch kokonor en SACCOs kong'ololi en kasarta nekaimuch koit tuyet ak kondoi kobun koning'otet ng'atutik nebo Westland en meng'otenyin nebo Wamunyoro nemiten en Nyeri. Komwa Gachagua kole ko en nguni ko iman logoiwek cheyoptogei kole boisien president William anan tete koboisien chepkondok cheite trillion agenge chechoton ko chekikimuch kinde konorwet en SACCOs cheterter en kanaptaet noton nebo tetutik cheterter chebo bandab tai en emetab Kenya. Kakomuch koyomis biikab emoni Rigathi Gachagua kole miten wendi ine koteben tai en ripset noton nebo chepkondok choton chebo biikab emet chekimuch konde konorwet en SACCOs. Sasa amekula pesa yote ya Kenya imeisha. Sasa ile pesa anapangia ni 1.8 trillion savings ya wafanyikazi cooperative societies. Na ndio alikuwa ametuma hii Kindiki, hii mtu anaitwa Soprano. Si ndio? Si mnajua hii Soprano? Si ni Bonoko? Kuna mtu alichagua yeye? Mnamjua yeye? Mko na haja na yeye? Sasa alituma hii Bonoko to test the waters. Ate hii pesa ya SACCOs wacha tuweke iende kwa infrastructure sijui nini. That is budgeted corruption. Mimi nataka kuambia wafanyikazi wa Kenya, William Ruto tayari has raided your payslip. Ameangaisha wafanyikazi. Ametoa pesa, amepeleka NSSF, anaibia huko. Amechukua ingine, amepeleka housing, anaibia huko. Sasa ile savings kidogo, the little savings Kenyan workers wameweka, the savings kidogo wakulima wameweka, anaipangia vile ataiba. Aseme ati naenda kwa barabara. Mimi niambie wafanyikazi wa Kenya wajiandikishe kupiga kura. Tufukuze hii mtu next year. Because tusipomfukuza watakuwa kwa shida. I want to tell
all members of SACCOs in Kenya to resist. We cannot allow William Ruto to touch the savings of Kenyan workers and farmers. Those savings must be protected, and I will lead from the front. We will not allow him. En karonet ab rani chitab kolenjin ko president nebo emoni Dr. William Samuel Ruto kaimuch kondochi korta nekatestai ngotab bororiot nebo emoni en ganaset nebo Nairobi ole kakimuch kikon ay kaimuch konde siet ngot ko ngatutiet bilit noton nekimuch keisto nekisirto en bunge nebo emoni ne noton ko bilit newendi kokochin katyaknatet emetab Kenya na serikalitab Kenya nebo kodumda rasmi akobo legut noton nekindo mokornotetab serikalitab emetab Kenya noton ko Sovereign Wealth Fund bill nebo kenyitab 2026 akot ko noton kokosipke ak President William Ruto ko en nguni komwa kole ngatutiet noton kowendi kokochin emoni katyaknatet nebo kelumda legut noton newendi koyumi chepkondok chebo anan mokornotetab emoni asikobit kekanapta tetutik cheterter chebo bandab tai en emetab Kenya kama kole niton kowendi kokere kole kaimuch kotoret emetab Kenya konyor chepkondok cheyamat chekiboisien en tetutikab bandab tai ak koistoengei emoni sometab chepkondokab besenwogik kobun emotinwekab sang. Today, Kenya changes again how it will preserve its wealth and its future. Today, we enshrine in law the institution that will ensure that the prosperity of those assets we create endures for generations, and that is the National Sovereign Wealth Fund. Let me state the principle plainly, because everything I say after this flows from it. If the National Infrastructure Fund builds the assets that grow our nation, the Sovereign Wealth Fund preserves and multiplies the wealth the assets create. 20 billion shillings of the money we raised under our National Infrastructure Fund to crowd in the balance of the money from the private sector. That is how innovation works in the transformation of a nation. That is why in our midst here, we have fund managers, we have different investors, we have banks who are looking at the opportunity, pension funds who are looking at the opportunity to invest in Jomo Kenyatta International Airport. That is what NIF is going to do. But Sovereign Wealth Fund will connect the investment we are making in Jomo Kenyatta to the future generations. Because apart from benefiting, who are looking at the opportunity, pension funds who are looking at the opportunity to invest in Jomo Kenyatta International Airport. That is what NIF is going to do. But Sovereign Wealth Fund will connect the investment we are making in Jomo Kenyatta to the future generations. Because apart from benefiting from resources that will come from our natural resources in oil and minerals, we will also be investing profits that come from investment in our very critical infrastructure like Jomo Kenyatta in the Sovereign Wealth Fund. Dab kolinjin ko kakimuch kiwong lugab emet kakimuch keibunen sait taman nebo koskoleng ibwat ile en nguni meten en eunek chotok chebo Daisy Lagat ole wendi koibu lugha alak chechang mising chekitesetai kisubien newsroom nebo Nenyon FM ak Nenyon TV en sait 12 ak kebeberyat ak sait 2 ak kebeberyat chebo koskoleng. Kainenyon kekuren Cynthia Terer ko director nenyunet ko Alan Kibrono ako en nguni meten en neunek chotok chebo kipng'omutikab urerioshek choton ko Elkanah Bet ak Frederick Lagat. Nenyon TV. Kimi Gaa. Bye bye, Nenyon TV.